Hey guys, I'm Oscar, the art educator here at Walker's Point Center for the Arts. Hola, soy Oscar, el educador de arte aquí en Walker's Point Center for the Arts. Y welcome to the first week of Summer Art Camp. Bienvenidos a la primera semana de campamento de arte. This week we will be focusing on painting. Esta semana nos vamos a enfocar en pintura. More specifically, we'll be working with watercolor paints. Más específicamente en la pintura de acuarela. The first project we'll be focusing on this week will be landscape paintings. El primer proyecto en que nos vamos a enfocar en esta semana va a ser pinturas de paisajes. Now, these landscapes that we will be painting, you could either 1, paint from your imagination, or 2, I will be showing you a great website with high definition photos where you will be able to select any kind of landscape from across in the entire world. Va a haber dos maneras en que cómo vas a poder hacer tu pintura. Una de pura imaginación, de lo que pienses, lo que quieras ver, lo vas a poder hacer. O dos, les voy a enseñar un website donde van a poder atraer diferentes imágenes de definición alta que ustedes van a poder encontrar de todo el mundo. A reference photo is an image that an artist used for either information or inspiration. Si tú eliges a escoger la segunda opción, a lo que usted anda haciendo es buscar una foto de referencia. ¿Y qué es una foto de referencia? Bueno, es una foto donde un artista ve una foto para atraer una información o inspiración. Now, before we begin to the actual painting process and before I break it down for you, we first need the required materials. Ahora, antes de empezar la pintura propia y antes que yo les enseñe paso por paso en cómo se va a hacer, primero necesitamos nuestros útiles. Here are the materials that you will need. Aquí están los útiles que van a necesitar para esta semana. Your artboard, tu tablero de arte. Your palette sheet, tu hoja de paleta. Your sketchbook, tu bloque de dibujo. And you will need your pouch. You want to start su bolsa. This pouch has watercolors, your brushes, tus cepillos, a pencil, un lápiz, an eraser, un borrador, and your sharpener, tu sacapuntas. Along with this, you will also be needing your reference photo from unsplash.com. Y también van a necesitar su foto de referencia que van a poder obtener en unsplash.com. I will be showing you guys a website that I usually go to find reference photos. This website is mainly photos of photographers across the world who pretty much upload their content onto here for anybody to use at a high definition. Ahorita les voy a demostrar una página en donde yo voy a encontrar diferentes imágenes de referencia. Esta página es controlada por diferentes fotógrafos alrededor del mundo que toman imágenes de cualquier parte y ellos suben a esta página todo el público para que lo use en la manera que ellos gusten. So lo que quieren hacer, what you guys want to do first is hop on Google or your web browser. You guys are gonna look for unsplash.com. Again, that is unsplash.com. You are here to look for landscapes. So lo que ustedes vinieron a encontrar aquí es buscar landscapes. So what you guys are gonna do is you're simply gonna search landscapes within the website. So lo que van a hacer, van a buscar landscapes o paisajes dentro la página. And here you will see a multitude of landscape photos. Y aquí van a ver que hay bastante de imágenes de paisajes. Feel free to choose any one from here. Feel free to combine images if you may want to. Aquí van a ver que
pueden escoger cualquier imagen que ustedes quieran. Tal vez también traten de combinar dos imágenes o tres. If you're having trouble finding a landscape photo, think about these questions. Si andas teniendo problemas encontrando una foto, piensa en estas preguntas. Which landscape grabs your attention? ¿Cuál paisaje te agarra más la atención? What about the landscape image is more important to you? How can you amplify that element within your painting? ¿Qué del paisaje es más importante para ti? ¿Qué te resalta más? If you were to visit any place, where would it be and why? Think outside the city life. Si tú pudieras visitar algún lugar, ¿dónde sería y por qué? One last thing you will be needing, una cosa más que van a necesitar, is a cup of water, una copa de agua. You will be using this just to be cleansing out your brushes, if you want to change from one color to another. Van a estar usando esta agua para poder limpiar su cepillo, para poder intercambiar de colores. Okay. So, the first step is to pretty much sketch out your landscape. I have my reference photo here in my screen, which I will be showing to you guys right here. And I pretty much follow the image. So my image is horizontal. So I'll be working in a horizontal landscape. El primer paso es hacer el dibujo de su paisaje. So depende en cómo esté su imagen, vertical o horizontal, así es como debe de ser su pintura. Por ejemplo, mi imagen es horizontal, entonces mi dibujo y mi pintura va a ser horizontal. To start off your image and sketching, simply just start off at one point and just develop your image as you go. Pay attention to the little lines and grooves that your landscape creates. Right now, just focus on big shapes. Do not get so far into your details. Para empezar una imagen así, primero quieres enfocarte nada más a empezar en un punto y continuar el dibujo por ahí. Este proceso significa que nada más te enfoques en las figuras grandes, no te quieres enfocar en ningún detalle por ahorita. So typically landscapes have a horizon line within them. So this is a line that pretty much depicts your foreground and your background. Típicamente un paisaje siempre tiene su línea de horizonte. Esta es la línea donde se nota su tierra a lo que está atrás de ello, como el cielo o montañas o lo que sea. So aquí nomás, so like I said, I'm just pretty much generalizing everything. Again, this is not your final product, so don't get too harsh on yourself. Rather, you just want to get a general feel as to how it would look like. Again, you could by all means add more stuff to it. You could take away any objects or people or other things that for you might not seem too amusing to have. So here is the sketch, and as you can tell, yes, it is very light, but this is important because we do not want any of these lines to be passing through your watercolor. So aquí tienen mi dibujo inicial, y obvio no es algo perfecto, solamente son líneas para que me ayuden a notar qué es qué. Okay, now to start off, I am going to do what is called a wash. Ahora para empezar, quiero hacer una técnica que se llama un wash. What is a wash? Well, a wash is pretty much a thin layer of pigment that is laid across your canvas, or in this case, your artboard. Un wash es una capa delgada de la tinta de pintura en que vas a usar. Wash. You first want to soak your brush in water and
my photo, the sky is mainly blue. So I'm just going to start off by getting my blue. You don't want to grab too much, because here what's important is your water to paint ratio. You should have more water in your wash than the actual paint. So aquí lo que ando haciendo, ando agarrando el azul para mi cielo y para hacer el wash. Lo importante es esto, que cuando viene a un wash, quieres usar más agua que tinta. Y otra vez ando activando la pintura con agua. Y aquí ven, medianita. Now it is time to start adding the details to your painting. Ahora es tiempo de empezar a dar los detalles a tu pintura. So typically when I do my paintings, I usually start from background and work my way to your foreground. Cuando yo hago mis pinturas de paisajes, yo siempre empiezo con lo fondo y trabajo hacia el primer plano, que va a ser mi arena y el mar.